Dinesh, can you hear me? So, over 10 minutes, guys. After we will start. Okay, we'll start at 35, yeah? 11:35. So, am I audible? Yes, yes, yeah. Good morning, everyone. A warm welcome to all the participants, startups, aspiring entrepreneurs, and faculty members and guests joining us today. I'm Dinesh Kumar, Incubation Associate at VELS Innovation Council, and it is my pleasure to host today's virtual awareness session on startup legal and ethical steps. This session is organized by the VELS Council with Startup TN as a ecosystem partner and VehiCleSearch as our knowledge partner. Before we begin, I would like to extend a special welcome to Suresh sir, Head of Incubation at Wales Innovation Council, whose continuous support and guidance have been instrumental in nourishing innovation and entrepreneurship within our institution. Starting a business is exciting, but building a successful and sustainable startup requires more than just a great idea. Understanding the legal framework, compliance, and ethical business practices is equally important for every founder. We are privileged to have with us Ms. Anudevi, Senior Business Consultant at VehiCleSearch. She brings extensive experience in helping startups and business navigate legal and compliance requirements effectively. Before we begin, I would like to request all the participants to keep their microphone muted throughout the session and use the chat box for any questions. Uh, we will have an interactive Q&A session towards the end. Without further delay, let us begin this insightful session. It is my honor to welcome Ms. Anudevi, ma'am. The virtual stage is now yours. Thank you, ma'am. Hi, very good morning. Uh, and good morning to everyone. I'm Anudevi, and today I'll be presenting business entities and compliances in India.
we will know all the structures you have, will get a clear understanding of your business structures, compliances, recruitments, and what and all license you're requiring for it, and what and all like individual property regarding the tax filing. Everything will be clearly helpful to this session to know about this the registrations of the company. And first of all, I'm just going to present it regarding the presentation. uh, Kindly look a view on this. See, actually, have you viewed the presentation? No, I think. Is it visible, the presentation? No, ma'am, no. No, no, no. Okay. Just a second. கேக்குதுங்களா? Hello, Dinesh. எஸ் Hello. மேம், சொல்லுங்க மேம். கேக்குது மேம். Just Hello, a second. ma'am, I'll just கேக்குது. press. Let's start. Let's start this session. See, actually, there is a business entities will be there. Totally, what and all like formation of the company. It's a first startup. Who and all normally they will start a company for that. Which business, which limitation? There is a three kinds of structures will be applicable. One is sole proprietorship, and other one is like private limited, LLP, one person company registration, partnership firm. So most kinds of the registration will be applicable in that. And in that we will be doing all kind of your registrations, trademark and IP, and all this requirements we are going to do it. And next, first of all, we are going to see in that GST and compliances requirements. See, who and all needs registration, and what is GST registration? And we have a like different kinds of a business structures are also applicable. I informed you, right? That is a sole proprietorship, partnership firm, limited liability, private limited, and public limited, one person company, and so many business touches is applicable. Sole proprietorship, what is sole proprietorship? Is just kind of a startup. Like, see, I'm a kind of layman person. I'm not that much of a legal business activities. I'm going to just to sell a product. So in that scenario, I required only the sole proprietorship. It's kind of an individual entrepreneurs, an easy setup and minimal. There is not that much compliances is required for the sole proprietorship. And another thing, next is a partnership firm. It's kind of a offline registration. It's not an online registration, and it is an offline registration. It's ideally for the 2 and 20 members if sharing a profit and responsibilities. It's not a registered under the Ministry of Corporate Affairs, that is a MCA. And even in the sole proprietorship partnership firm, it's not under the Ministry of Corporate Affairs. And next we are going to move on the limited liability and private limited, public limited, one person company. This and all come under the Ministry of Corporate Affairs.
how it will be like ministry of, why it is not sole proprietorship, why it is not partnership firm? Like it's just what is the sole proprietorship? Just a combination of GST and MSME is a sole proprietorship, and partnership it's kind of a offline registration. And we are talking about now, the limited liability, private limited, public limited, one person, it's everything is come under of Ministry of Corporate Affairs. What is private limited? First of all, the top notch comparatively, all the LLP, public limited, one person company, private limited, only the best option. Because why I'm like telling that private limited is the best option, because it's a most preferred structure for the startups and growing business. And even for example, if you're looking for any fundraising or funding or government startup schemes and all, you want to enroll it, private limited is the best option. And show your agreements and contract agreements, it's a standard liability, you get the investors and all, private limited is the best option. And next will be the LLP. See, LLP, it's kind of your partnership flexibility with limited liability protection. Even you can in future, for example, you just a startup, I'm not that much turnover, and I'm just a consultant, professional, legal lawyers and all preferable will go for the limited liability partnership. Public limited, it's kind of your shares who and all invested for the public. For example, you just see like Reliance and Tata Communication, this and all is kind of a public limited registration. And one person company, see, normally private limited one person company, moreover the same compliances, tax filing, GST filing, everything will be the same. But what is the difference means is in this one person itself act as a director cum shareholder, and nominee should be appointed for the one person company. But private limited, it's not like that. If any number of shareholders, we can add it after that your company get incorporated. But one person, if anything, for example, I'll be a director of the company, if anything has happened to me, nominee will take care of the one person company. And even if you can appoint a many shareholders in the one person company, but director it should be a one. And 100% solely owned by the one person company registration. Some members and all will ask, why I am requiring a one person, why it's not a private limited? So if it is a one person private limited, more or the same only. The company name also should be like ABC one person company private limited. In future, if you want to convert it, you can convert to the one person company to the private limited registration. And other thing, there is like the sole proprietorship partnership, in this not, there is no timeline, we can anything, we can't convert it also. But in, for example, in LLP to private limited we can convert it, and private to public limited, even the OPC limited we can convert to the future. And next, so everyone is comfortable in English, right? Shall I continue in Tamil, sir? Or English also is fine. English is fine. Okay, thank you for this confirmation. And next, we are moving to, I told, right, this kind of legal structures. And next, we are moving on to GST and basic compliances required. And who and all needs GST? What is GST? GST is kind of goods and service tax, right? See, if I'm a business person, I'm just going to start any kind of a clothing shop. Okay, so I need a GST. Even for the small shop also, even if it is like exit uh 20 lakh turnover or 40 lakhs turnover, so everything we require a GST. I understand, I got the message like English and Tamil, anything is fine. So I'll just explain it English, and moreover I'll just cover with the Tamil also, no issue. And see, in this business, right, ஜிஎஸ்டிலாம் என்னன்னா, இப்போ நார்மலாக நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறோம், ஏதாவது ப்ராடக்ட் வாங்க போகிறோம், ஜிஎஸ்டி இப்போ நான் சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்க ஐடி சர்வீசஸ், இப்போ வக்கீல் சர்ச் எல்லாமே சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி தான். ஸோ 20 லேக் டர்ன் ஓவர் கம்மியாக இருந்ததுன்னா சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். 40 லேக்ஸ் மேலே இருந்து சேல்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அப்படின்னா அவங்க ஜிஎஸ்டி எடுத்து தான் ஆகணும். இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ் டுகெதரோட டர்ன் ஓவரை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் ஜிஎஸ்டி எல்லாமே. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஏதாவது நார்மலா இப்போ ஒரு ஃபுட் ஷாப், ஃபுட் ஆன்லைன்ல செல் பண்ண போனீங்க, மேண்டட்டரி ஜிஎஸ்டி தேவைப்படும்.
இப்போ ஈவன் இப்போ சில பேர் கேட்பாங்க இந்த ஜிஎஸ்டி மட்டும் வேண்டாம், நான் எப்படி பிசினஸ், ஈவன் ஜிஎஸ்டி இல்லாம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஈவன் தே கேன் கெட் அ கிரெடிட் லிமிட், இன்புட் கிரெடிட் அதெல்லாம் எடுக்கலாம், கிளைம் டாக்ஸஸ் அது எல்லாமே எடுக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் இம்போர்ட் பண்ண போறேன், எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறேன், ஜிஎஸ்டி இஸ் மேண்டட்டரி. Somebody they will tell, no, I don't want a GST. No, GST is mandatory to get the product like credit and output, everything GST is a mandatory. But இவங்க சொல்லுவாங்க 20 lakhs turnover வரையும் தானே இருக்கு, நான் எதுக்கு ஜிஎஸ்டி எடுக்கணும்? நீங்க செல் ஈவன் அமேசான் பிளிப்கார்ட்னு எடுத்தீங்கன்னா கூட நீங்க ஜிஎஸ்டி ஏதாவது ப்ராடக்ட் நீங்க செல் பண்ணோம் அப்படின்னா மேண்டட்டரியா ஜிஎஸ்டி தேவைப்படும். இல்லைன்னா உங்களை நீங்க எலிஜிபிலிட்டி கிடையாது. ஏன்னா மேண்டட்டரியா அவங்க கேட்கறது ஜிஎஸ்டி நம்பர் தான் உங்க ப்ராடக்ட் செல் பண்றதுக்கு. அட்லீஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு எந்த டர்ன் ஓவர் இல்லை சார், நான் இப்பதான் சார் ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கேன், ஐம் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டிங் நவ், எனக்கு எந்த டர்ன் ஓவர் இல்லை அப்படின்னா ஸோ நான் வந்து ஜிஎஸ்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நில் ஃபைலிங்ஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்க வந்து 0 ஃபைலிங்ஸ் கூட நில் பண்ணிக்கலாம். ஆனா மேண்டட்டரியா ஜிஎஸ்டி எடுத்தீங்கன்னா ஃபைலிங்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதர்வைஸ் தி பெனால்டி வில் பி ரைசிங் ஆன் இட். ஸோ இதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னா ப்ரொபோர்ட்டர்ஷிப். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, இப்போ ப்ரொபோர்ட்டர்ஷிப், பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாமே இதுல நார்மலாவே என்னென்ன கவர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி கண்டிப்பா கவர் பண்ணுவாங்க. பார்ட்னர்ஷிப்லயும் ஜிஎஸ்டி இருக்கும், இன்கம் டேக்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் இருக்கும், டிடிஎஸ் கம்ப்ளைன்சஸ் இருக்கும், ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் நார்மலா ஒரு ஷாப் ஸ்டார்ட் பண்றேன், அப்போ கண்டிப்பா பிடி, இப்போ மகாராஷ்டிரா, பெங்களூர், கர்நாடகா இந்த ஸ்டேட்ஸ்லாம் பிடி மேண்டட்டரி. நீங்க ஜிஎஸ்டி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ரொஃபஷனல் டேக்ஸ் அவங்களுக்கு மேண்டட்டரியா கொடுத்துதான் ஆகணும். ஸோ அப்படி இல்லைன்னா அவங்களால ஜிஎஸ்டியே கிரியேட் பண்ண முடியாது, நார்மல் எலிஜிபிலிட்டியா அவங்களால பண்ண முடியாது. அண்ட் ஈவன் வி ஹாவ் டு டூ ப்ராப்பரா புக் கீப்பிங், அக்கௌண்டிங் இது எல்லாமே பண்ணணும். இப்போ பிசினஸ் லைசன்ஸ், எம்எஸ்எம்இ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எல்லாமே மேண்டட்டரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸ் நம்ம என்ரோல் பண்ண போறோம், ஏதாவது ஸ்டார்ட் அப்ஸ்ல போக போறோம் அப்படின்னா, ஏதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு கம்பெனி கூட கான்ட்ராக்ட் பண்றீங்க, ஒரு அக்ரிமெண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, அவங்க லீகலா அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கேட்பாங்க. ஆனா ப்ரொபோர்ட்டர்ஷிப்பும் பார்ட்னர்ஷிப்க்கும் இத்தனை டாக்குமெண்ட்ஸ் தேவைப்படாது. மெயின்லி ஃபார் த பிரைவேட் லிமிடெட் எல்எல்பி 1% கம்பெனி, இதுக்கு தான் டாக்குமெண்டேஷன். அப்பதான் அவங்க பார்ட்னர்ஸே சைன் பண்ணுவாங்க, இன்வெஸ்டர்ஸே. இந்த மாதிரி லீகலைஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் இப்போதைக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், ஃபியூச்சர்ல நான் கன்வெர்ட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ஏன்னா இது எல்லாமே ஆஃப்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ப்ரொபோர்ட்டர்ஷிப், பார்ட்னர்ஷிப் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆஃப்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். அது கன்வர்ஷனே பாசிபிள் கிடையாது. ஏன்னா அது நான் வெறும் சோல் ஓனர், நான் மட்டும் தான் சோல் ஓனர், என்னால மட்டும் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது. நீங்க அது எல்லாமே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் நீங்க வந்து நியூவா தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். சோ அப்போ உங்களுக்கு கிரெடிட்டபிலிட்டி ஒன்று இருக்கும், அது நீங்க போயிடும். இப்போ ஜிஎஸ்டி இத்தனை வருஷம் நம்ம டர்ன் ஓவர் வச்சிருப்போம், அதெல்லாம் நீங்க கேன்சல் பண்ணா மட்டும் தான் நியூவா நீங்க பிரைவேட் லிமிட்டடோ இல்ல பார்ட்னர்ஷிப்போ எடுக்க முடியும். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஒரு கம்பெனியுடைய ஒரு எல்எல்பி கம்ப்ளைன்சஸ், அதோடைய ஃப்ரேம் ஒர்க்ஸ், அது எல்லாமே நம்ம பார்க்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா பிரைவேட் லிமிடெட். See how it will look like certificate of incorporation mandatory. ஒரு பிரைவேட் லிமிடெட்னாலே சர்டிபிகேட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் என்னன்னு சில பேர் தெரியாது. அது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எம்சிஏல கொடுக்குற ஒரு வேலிட் டாக்குமெண்ட், ஒரு ப்ரூஃப், அது ஆஃபீஸ் ப்ரூஃப், ஒரு டாக்குமெண்ட்ஸ் மாதிரி. இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி ஐடென்டி கார்டு, பேன் கார்டு மாதிரி கம்பெனி இன்கார்பரேஷன் டாக்குமெண்ட் இஸ் மேண்டட்டரி ஃபார் தம். அண்ட் மேண்டட்டரியா ஆர்ஓசி ஃபைலிங்ஸ் பண்ணணும். இஃப் யூ நாட் டன் தட், லைக் பெனால்டி வில் பி ரைசிங். இப்போ நம்ம இது பண்ணல அப்படின்னா இட் ஷுட் பி பெனால்டி பி ரைசிங் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட். நம்ம கரெக்டா டைம்லி ஹேஸ் டு டூ தட். ஃபார் example, if a company is getting incorporated, within 30 days you have to file the auditor appointment, should be passed it. And board meeting, இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த 4 இயர்ஸ்ல இருந்து நீங்க ஒரு 3 monthsல நீங்க கண்டிப்பா போர்ட் மீட்டிங் அட்டென்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ஸ், ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் ப்ரிப்பரேஷன் பண்றது, கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட்னு ஒன்று எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் நீங்க மேண்டட்டரியா பண்ணி தான் ஆகணும். ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங், உங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டேர்ன் ஓவரே இல்லை சார், எனக்கு வெறும் 0 டேர்ன் ஓவர் தான் அப்படின்னா நீங்க பிரைவேட் லிமிட்டோடைய நில் ஃபைலிங்ஸ் ஆகுது, உங்க கம்பெனியை ஆக்டிவா வைக்கிறதுக்காவது இந்த ஃபைலிங்ஸ் பண்ணி ஆகணும். அப்படி இல்லைன்னா பெனால்ட்டி உங்களுக்கு நிறைய ரைஸ் ஆயிடும். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்எல்பில அந்த மாதிரி கம்ப்ளைன்சஸே கிடையாது. மேண்டட்டரி கம்ப்ளைன்சஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி கிடையாது, கம்மி. அதனாலதான் நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வந்து எல்எல்பியை ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க. ஏன் நம்ம எல்எல்பியை ப்ரிஃபர் பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம எல்எல்பியில வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் அப், இப்போதைக்கு அவ்வளவு கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான் என்னால பண்ண முடியாது. இப்போ என் பிசினஸ் இப்போ இருந்தது, அப்புறம் ஃபியூச்சர்ல ஒரு 1 year கழிச்சு என் பிசினஸை பார்த்துட்டு நான் வந்து கன்வர்ஷன் பண்ணிப்பேன் எல்எல்பில இருந்து பிரைவேட். நீங்க எல்எல்பில இருந்து பிரைவேட் கன்வர்ஷன் பண்ணாலும் அதுக்கும் டைம் லைன் ஆகும், அதுக்கும் வந்து டேஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் ஆகும். இப்போ வந்து அக்ரிமெண்ட் வந்து தேவை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெசிக்னேட்டட் இப்போ எல்எல்பி, இப்போ பிரைவேட் லிமிடெட்னா டைரக்டர் கம் ஷேர் ஹோல்டர்னு சொல்லுவாங்க. டைரக்டர் வந்து அவங்க ஷேர் ஹோல்டர். ஆனா எல்எல்பில பாத்தீங்கன்னா டெசிக்னேட்டட் பார்ட்னர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டெசிக்னேட்டட் பார்ட்னர்னா டைரக்டர், பார்ட்னர்ஸ்னா வெறும் ஷேர் ஹோல்டர். இதுல என்னென்ன கவர் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, we will do annual return filings, அப்புறம் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட் சப்மிஷன், சேம் தான் ஐடிஆர்,
GST, TDS, PF, all those things, every company under Ministry of Corporate Affairs la varudhu appadina, so every company should do all the mandatory compliances. Even for a GST also you have to do. இது வந்து எப்படி நீங்க இண்டிவிஜுவலா வருமா கேட்டீங்கன்னா no, it's under a LLP name, company name la the GST should be created. Even for the private limited also like that, one person company also should be created under the company name, not an individual. And even for opening a bank, if future if open bank account open பண்ணனும், sole proprietorship partnership firm la individual bank account கூட we can run the business. But in mandatory for getting a loans and investors you required for it, even for private limited LLP, both the things like company bank account, GSTs, everything is a mandatory for that. And next we move on to next we move on to the essential business licenses. இப்போ நம்ம இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம். நார்மலா வந்து private limited, what is private limited, what is LLP, and what is one person company, public limited, என்னென்ன business, what and all business structures will be there. We have gone through that, like one person and everything. Now we are going to do it in the essential business license. Why it is required? Why the வெறும் registration மட்டும் இருந்தா போதாதா? எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி business licenseலாம் தேவைப்படணும், வேணும் அப்படின்னா நம்ம நினைக்க மீன்ஸ் இட்ஸ் மேண்டட்டரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பிசினஸ், ஒரு ஃபுட் பிசினஸ் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். ஸோ மேண்டட்டரியா FSSAI லைசன்ஸ் கேட்பாங்க. அது இல்லாம நான் ஃபுட்டை செல்லே பண்ண முடியாது. ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு சோப் விற்க போறேன் ஆன்லைன்ல, அப்ப கண்டிப்பா காஸ்மெட்டிக் லைசன்ஸ் கேட்பாங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷனும் கேட்பாங்க, பிளஸ் காஸ்மெட்டிக் லைசன்ஸ். யூ கேன் ஆஸ்க் இட். ஏன்னா வெறும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்ல இந்த லைசன்ஸ்லாம் பண்ணலாம். ஆனா அது வெறும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் தான். GST ஒரு MSME கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மால் ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி FSSAI லைசன்ஸ் வச்சு நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லாரும் இந்த லைசன்ஸ் எடுக்கணுமான்னு தேவைப்படாது. இப்போ நான் வந்து ஹோட்டல் பிசினஸ் வச்சிருக்கேன், கண்டிப்பா FSSAI வேணும். நான் டெக்னாலஜி பிசினஸ், ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ டெக்னாலஜி கம்பெனி, அப்போ எனக்கு FSSAI லைசன்ஸ் வேணும்னா நோ, இட் இஸ் நாட் அ மேண்டட்டரி. எனக்கு வேண்டாம் FSSAI, பிகாஸ் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ ஜஸ்ட் அ டெக்னாலஜி கம்பெனி. இஃப் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ லைக் ஒரு இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் க்ளோத்திங் பிசினஸ் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், அப்போ வந்து எனக்கு FSSAI லைசன்ஸ் வேணுமா? இல்ல. பட் நான் வந்து ஃபுட்டை வந்து if you're going to do it import export na, it's mandatory FSSAI license வேணும், import export license வேணும். இப்போ நான் வந்து ட்ரேட் லைசன்ஸ் இஸ் மேண்டட்டரி ஃபார் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஷாப் அண்ட் ஆக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வந்து இட் இஸ் மேண்டட்டரி எல்லா கம்பெனியுமே. Moreover all the registration should doing it. Even if a small petty shop also is going to start in the trade license. இப்போ for quality certification, see how it will differentiate between FSSAI quality certifications na. இப்போ for example I'm going to sell a gold, a PIS is mandatory. So அந்த டைம்ல எனக்கு FSSAI வேணாம், trade license is mandatory for all the business activity. இப்போ வந்து ISO வேணும் எனக்கு. இப்போ இது மாதிரி ISOலயும் நிறைய கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா 9001, 20, இப்போ நான் எஜுகேஷன் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், அப்போ எனக்கு பேசிக் ஸ்டாண்டர்டே 9001, 2015 தான். இதுதான் என்னுடைய பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிஃபிகேஷன். இப்போ நான் வந்து ட்ரேட்மார்க் எடுக்க போறேன், இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பி ரைட் பண்ண போறேன், பேட்டன்ட் பண்ண போறேன் அப்படின்னா இந்த பிசினஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லா கம்பெனிக்குமே மேண்டட்டரி. இப்போ நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை இனோவேட்டிவா எடுத்துட்டு வரேன், எனக்கு அதுக்கு ட்ரேட்மார்க் பண்ணும், வேற யாரும் எடுக்க கூடாது, then we have to do that certification is mandatory. And import export license, see I'm going to sell a product now, I'm going to sell a product in import export in outside the world, outside in India, and it's mandatory. Import export license is mandatory. And even if it is a like FSSAI, I'm going to sell a product, a food product, FSSAI is also mandatory, and import export license also is mandatory. Both the things should be mandatory to sell a product on that. If industrial items, not everybody will do it. If for example எனக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்ஸ் வேணும், நான் வந்து பண்ணணும், இப்போ நான் FSSAI தான் ஹோட்டல் பிசினஸ் தான் வச்சிருக்கேன், எனக்கு இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்ஸ் வேணும்னா வேண்டாம். இப்போ நான் அதுவே மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனியா வைக்கிறேன், நான் ஒரு ஆயில வந்து ப்ரொடக்ஷன் பண்றேன், மேனுஃபேக்சரிங் பண்றேன், ஸோ அந்த டைம்ல ஐ ரெக்வயர் திஸ் ஃபேக்டரி லைசன்ஸ், ஃபயர் டிபார்ட்மெண்ட் லைசன்ஸ், இந்த லைசன்ஸ் எல்லாமே எனக்கு வேணும். ஐ நீட் இண்டஸ்ட்ரியல் லைசன்ஸ். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்பெஷலைஸ்ட் லைசன்ஸ், இதெல்லாம் வந்து ட்ரக். இப்போ வந்து நான் ஃபார்மட்டிக்கல் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், ஸோ வந்து ட்ரக் லைசன்ஸ். அப்போ நான் கேட்பேன், ஏன் சார் நான் வந்து FSSAI லைசன்ஸ் எடுக்கக்கூடாதா? நான் FSSAI லைசன்ஸ் வந்து ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஆனா சம்டைம்ஸ் இப்போ அப்போ வந்து அந்த ட்ரக் லைசன்ஸ் ஃபுட்டை யூஸ் பண்ணி ட்ரக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணாங்க அப்படின்னா
கண்டிப்பா FSSAI லைசன்ஸும் வேணும். அவங்க இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறாங்க அப்படின்னா அப்ப ஐஇசியும் வேணும். ஐஇசின்றது அப்படின்னா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் கோடுன்றது ஐஇசி. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில ஸ்டார்ட் பண்றேன், எனக்கு இந்த எல்லா லைசன்ஸும் வேணுமானா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிபெண்ட் ஆன் யுவர் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆயில் பிசினஸ்னா FSSAI வேணும். நான் அதுவே இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறேன்னா இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் வேணும். ஓகேங்களா? இப்போ இதுதான் பேசிக் ஆன் லைசன்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு எல்லாத்துக்குமே இது தேவைப்படும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது நெக்ஸ்ட் ஐ வில் மூவ் ஆன் டு இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங் அண்ட் பியாண்ட் கம்ப்ளைன்சஸ். இப்போ எப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாமே இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தாச்சு. பிஸ்னஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து என்னென்ன இருக்கு, இப்போ என்ன பிரைவேட் லிமிடெட், ஓபிசி, எல்எல்பி, வி கான் த்ரூ ஆல் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அண்ட் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்னா என்ன, 1% அண்ட் என்னென்ன லைசன்ஸ் தேவை, everything we'll gone through it, right? Next இப்போ இது வந்து ஃபைலிங். இப்போ ஒரு கம்பெனி நான் இப்போ ஐ ஹவ் மென்ஷன் ரைட், ஒரு கம்பெனி நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னா மேண்டட்டரியா இந்த ஃபைலிங்ஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஈவன் ஃபார் பிரைவேட் லிமிடெட் சரி, எல்எல்பியும் சரி, ஓபிசியும் சரி, நார்மல் இப்போ சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் வெறும் ஸ்டார்ட் அப்னாலும் ஜிஎஸ்டி ஃபைலிங் பண்ணி தான் ஆகணும். த சேம் திங் ஹியர். ஸோ இப்போ வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைலிங்ல லீகல் ஷீடு, ஃபினான்ஷியல் கிரெடிட்டிவிட்டி அண்ட் கிளைம் பெனிஃபிட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றேன், இப்போ நான் வந்து ஃபைலிங்கே பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு யாராவது லோன் கொடுப்பாங்களா? நோ, அஃப்கோர்ஸ் நாட். தே ஓன்ட் ப்ரொவைட் எனி லோன். இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இப்போ நான் கரெக்டாக ஃபைலிங் பண்ணியிருக்கேன், என் ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கு, என்னுடைய லோன்ஸ் எல்லாம் ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்களா பேங்க்? ஷூர் தே வில் டூ இட். நான் என் ஃபைலிங்ஸ் எல்லாமே எந்த பெனால்ட்டியும் பே பண்ணாம நான் என் கம்பெனியை வந்து எந்த காம்ப்ளிகேஷன் இல்லாமல் கரெக்டான ப்ரொசீஜர்ஸ் ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ இட்னா கண்டிப்பா எனக்கு எல்லாமே இதுல வந்து மேண்டட்டரியா இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது எனக்கு லோன் எடுக்கணும், கம்பெனியை பத்தி ஏதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வருது, எனக்கு ஏதாவது ஃபண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்றாங்க, அவங்க இது எல்லாமே செக் பண்ணுவாங்க. உங்க ஃபினான்ஷியலா கிரெடிட்லியா இருக்கா, நீங்க எல்லா ஃபைலிங்ஸ் கரெக்டா பண்ணிருக்கீங்களா, உங்க ப்ரூஃப், பேங்க் லோன்ஸ், விசா அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கா, எவ்ரிதிங் தே வில் டூ இட். அண்ட் கிளைம் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு டாக்ஸ் எடுக்கிறேன், அதுக்கு வந்து எனக்கு கிரெடிட் ஆகணும், ஜிஎஸ்டி எனக்கு கிரெடிட் ஆகணும், அது இன்புட் கிரெடிட் I can carry forward it. If you want to carry forward, I can do it. And if you want I'm subsidies, right? Ungalke theriyum startup schemes la there are so many schemes government has introduced. If I want to do the government schemes and the subsidies na invest பண்ணனும், so எல்லாமே filings கரெக்ட்டா பண்ணினா தான் பண்ண முடியும். filings பண்ணல அப்ப நம்ம எனக்கு எப்படி இன்வெஸ்ட்மென்ட் கிடைக்கும், ஸ்டார்ட்அப்ஸ்ல எப்படி கொடுப்பாங்க? ஓகேங்களா? சோ இந்த பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே மேண்டட்டரியா உங்க கம்பெனி நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா அது நீங்க பண்ணி தான் ஆகணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் மூவ் ஆன் டு இப்போ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஆக்சுவலி. ஸோ இதுல நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போறத பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீசஸ். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துட்டோம் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்னா என்ன, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல என்னென்ன இருக்கும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னென்ன லைசன்ஸ் பண்ணலாம், அது எல்லாமே நம்ம ஓரளவுக்கு நம்ம ஒரு கோ த்ரூ பண்ணியிருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது பாத்தீங்கன்னா இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீசஸ். இப்போ இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்றேன். இப்போ நான் கம்பெனியை ஸ்டார்ட் பண்ணல, வெறும் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் தான் வச்சிருக்கேன். ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் ஒன்லி சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப். இதுல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் ஜஸ்ட் ஜிஎஸ்டி அண்ட் எம்எஸ்எம்இ, ஐ எம் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் நவ் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப்ல. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ மை பிராண்ட் நேம். இப்போ நான் ஒரு டிஷர்ட் வந்து விற்க போறேன், அப்போ என்னுடைய பிராண்ட் நேமை வச்சு நான் ஐ ஜஸ்ட் கோயிங் டு டூ டு பிராண்டிங் நேம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ சி வக்கீல் சர்ச், சால்வெட், இதெல்லாமே பிராண்டிங் நேம். கம்பெனி நேம் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். சரி, அதுவும் இதுவும் மேட்ச் ஆகும். சில பேர் வந்து சேம் நேமையே பிராண்ட் நேம்க்கு வைப்பாங்க. இல்ல எனக்கு வந்து மல்டிபிள் பிராண்ட் பண்ணணும், நான் க்ளோத்திங் மட்டும் பண்ண மாட்டேன், நான் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் டூயிங் ஃபுட் மேனுஃபேக்சர் பண்ண போறேன், டிஷர்ட் டிசைன் பண்ண போறேன், இல்ல இன்னோவேட்டிவா நான் என் லேப்டாப் கொடுக்க போறேன், அதுல என் பிராண்ட் நேம் இருக்கணும். ஸோ எவ்ரிதிங் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். கம்பெனி வந்து அண்டர்ல இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது 2 டைப் ஆஃப் கேட்டகரி பேசிக் வந்து டிஃபரன்ஷியேட் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் வி வில் டூ இட் லைக் இண்டிவிஜுவல். நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோல் ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப், ஜிஎஸ்டி மீன்ஸ் இஃப் அண்டர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரேட்மார்க் பிராண்டிங் இருக்கும், அவங்க மல்டிபிள் பிராண்டை வந்து எனிதிங் பிராண்டை வந்து அவங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன பிராண்டிங் வேணாலும் அவங்க பண்ணிக்கலாம். பிராண்டிங்ன்றது அந்த நேம் செக்யூர் பண்றதுக்கு தான், வேற யாரும் எடுக்கக்கூடாது அந்த நேமை. என் நேமை வேற யாரும் அப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க அப்ஜெக்ஷன் ரைஸ் பண்ணுவாங்க, என் நேமை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கு ஒரு பிராண்டிங்காக தான். இண்டிவிஜுவல் இப்போ கம்பெனிக்காக எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கம்பெனி ரிஜிஸ்டர்ட் ஆயிடுச்சு, பிரைவேட் லிமிடெட் நான் ரெஜிஸ்டர்ட் ஆயிடுச்சு, என் கம்பெனி நேம் வந்து ஏபிசி கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பண்றேன்,
இப்போ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பிராண்டிங் பண்ண போறேன். நான் வந்து என்னுடைய எம்ப்ளாயிஸ்க்கு எல்லாமே நான் வந்து வாட்டர் பாட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ண போறேன். அது வந்து யூனிக் பாட்டில்ஸ், நாட் அ சேம் டிஃப்ரெண்ட் டிசைன். அது வேற எங்கேயுமே இருக்காது. நான் ஒரு யூனிக் பாட்டில் மாதிரி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போறேன். அதுக்கு நான் என் கம்பெனி நேம் ஏபிசி வச்சிருக்கேன் இல்லையா? நான் இப்போ இதுல வந்து சிடின்னு வச்சிருக்கேன் பிராண்டிங் நேம். நம்ம பண்ணலாம்னா பண்ணலாம். சேம் நேம் வைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. டிஃப்ரெண்ட் நேமா இருந்தது அப்படின்னா இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிசி பிராண்டிங். இப்போ நான் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் பாட்டில் மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டேன். இப்போ நான் வந்து ரியல் எஸ்டேட் பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன். இப்போ ஒரே கம்பெனில அண்டர் டிஃப்ரெண்ட் டெக்னாலஜி பிராண்டிங்கை நம்ம ஆட் பண்ணலாம். நம்ம பிராண்ட் பண்ணி ரன் பண்ணலாம். நீங்க கேட்கலாம் இந்த மாதிரி எத்தனை கம்பெனிஸ் வந்து நம்ம வந்து பண்ண முடியும் பிராண்டிங் பண்ண முடியும்? மல்டிபிள் பிராண்டிங் நீங்க வந்து பண்ணலாம். இப்போ அதுவே வந்து இஃப் ஐ எம் டூயிங் அ பிரைவேட் லிமிடெட் அண்டர்ல நான் மல்டிபிள் பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி நான் பண்ண முடியும்னா பண்ண முடியாது. ஏன்னா என்னால மினிமம் 3 தான் எலிஜிபிள் எனக்கு. அதுக்கப்புறம் நீங்க இப்போ நான் ஃபுல்லாவே டெக்னாலஜி ரிலேட்டடாவே பண்றேன்னா பண்ணலாம். இப்போ அதுவே நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிசினஸ் பண்ண போறேன்னா ஐ ஹேவ் டு டேக் அ நியூ பிரைவேட் லிமிடெட் தான். ஆனா ட்ரேட் மார்க்ன்றது அப்படி கிடையாது. மல்டிபிள் பிராண்டிங்கை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணலாம் ஒரு கம்பெனி அண்டர்ல. நெக்ஸ்ட் வந்து பேட்டன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டிசைன் இது எல்லாமே வந்து யூனிக்கா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு இனோவேஷன் பண்ண போறேன். இப்போ நான் வந்து ரீசெண்டா நாங்க ஒரு கிளைண்ட் பார்த்தோம். அவங்க வந்து ஒரு இனோவேஷன் பண்ணாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பெட்ஷீட்ஸ்லயே இனோவேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து வேற யாரும் எடுக்கக்கூடாது. அந்த ப்ராடக்ட் அது எந்தாதான் இருக்கணும், ஏன் பேட்டண்டா தான் இருக்கணும். ஸோ தட்ஸ் சேஃப் கார்ட் பண்ணணும். ஏன் என்ன வந்து வேற யாரும் அந்த யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது, ஏன் சாம்பிள் அவங்க யாரும் எடுத்துடக்கூடாது. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம பேட்டண்டா ரெஜிஸ்டர் பண்றது லாயர் கிட்ட இருந்து. டிசைன் வந்து இப்ப எல்லாருக்குமே ஒரே பாட்டில் தான், ஒரே செல்போன் தான், ஒரே டிசைன்ஸ் தான். அப்போ வந்து அது அவங்க பேட்டன்ட் எப்படி எடுக்க முடியும்? டிஃப்ரெண்ட் யூனிக்கா ஏதாவது ஒரு ஸ்பெஷலைஸ்டா இப்போ அந்த பிசினஸ் அந்த போன்ல இல்லாத எந்த பெனிஃபிட்ஸ்மே இந்த இந்த டிசைன்ல இருக்கணும். இந்த பெனிஃபிட் அப்பதான் நம்ம டிசைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். நார்மலாவே இது வந்து ஒரு பிராண்டிங் லோகோக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட் காப்பிரைட். இப்போ நான் வந்து ஒரு ஸ்பெஷலா ஒரு மியூசிக் போட்டிருக்கேன், ஏதாவது சாஃப்ட்வேர்ஸ் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன், நான் மீடியாஸ் ஏதாவது பண்ணியிருக்கேன், கண்டென்ட் ஏதாவது பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா காப்பிரைட் வி கேன் யூஸ் தட். இப்ப எல்லாம் ஐபி ப்ரொடெக்ஷன்ன்றது இப்போ வந்து ஒரு அப்ஜெக்ஷன்ஸ். இப்போ ஏதாவது நான் ஒரு சேம் பிராண்ட் நேமை நான் வச்சிருக்கேன், ஸோ அவங்க வந்து அப்ஜெக்ட் பண்றாங்க. ஸோ அப்போ வி ஹேவ் லைக் ஸ்பெசிபிக் லாயர்ஸ் டு கெட் திஸ் ஐபி டு பி ப்ரொடெக்டட். Now, we will do all kind of your managing, growing your intellectual property portfolio. For business ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா the trademark and it's a not a mandatory, it's a optional. But if you're doing a business activity, I want to do my brand name to be separated. For example, VELS ஒரு brand name தான். அந்த brand name should be like should be reached to everyone. So no brand designs. இப்போ வக்கீல் சர்ச்லயே எங்க கம்பெனி நேம் ஊபர் நைன், அதனால ஜால்விட் ஒரு brand name. So we're going to display it, right? ஸோ இந்த மாதிரி டிசைன்ஸ்லாம் நம்ம டிஸ்பிளே பண்றது, டிசைன்ஸ் நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றது, வேறு யாரும் எடுக்கக்கூடாது. ஸோ யூசிங் திஸ் த இன்டெலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி சர்வீசஸ். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம மூவ் பண்ண போறது, இப்போ ஓரளவுக்கு இது ஒரு ஐடியா இருக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னு. நம்மளுக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so we have like trusted business partners and everything. If anything, any queries, any regarding, you can contact Prithvi on this. Prithvi is there to like help for all the queries and like any concerns you want to talk with them. You can reach them in this number and நீங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணலாம். You can call them and you can mail them. If anything is required, we will clarify on this. You have any doubts, ஏதாவது டவுட் இருக்கா, ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் இருக்கா, just let me know. I'll just help you to clarify your doubts. And ஏதாவது queries இருக்கு, ஏதாவது டவுட் இருக்கு, ஏதாவது உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா let me know. I'll just clarify your doubts. Yeah, I have one doubt. Hello? Yes. Am I audible? Yes, tell me. So ISO la வந்துட்டு I hear that there are two types of ISO. One is with ISO, another one is without ISO, right? No, actually ISO, there's some categories is there, like how it will know, like IAF, non-IAF, International Aggregated Forum and Non-International Aggregated Forum. This two type of IAF be there, correct? Okay, there ISO, so many ISOs is there, depend on the business activity. For example, I'm doing information technology system, so I have like 27001 is the code for me. Education 971, like that, so many codes will be applicable. So in this IAF means it's an international aggregated. If a Eurasian business, if kind of registration, they will provide it. They will do all video verifications for the companies, all these things. Survivors, they will provide a certificate. Non-IAF, just for local affiliate or local department, they will give a certificate for that. But better, customers will suggest for the IAF only, International Aggregated Forum only.
Yeah. I do know about it, but my question is, there are two types of ISO. That is, one is with the company which will has audit ISO, and another one is without audit ISO. The surveillance audit you're talking about, I thought. Yes, correct. Surveillance audit. Yeah, correct, right? Yeah, we can do it. See, if you wanted IAF with surveillance audit, we can do it. They will take your mobile and video verification. They come, the quality control board, right? They will come and verify and they will take the pictures and they will update it. This is like a surveillance audit. Non-surveillance audit, if you want a certificate without non-surveillance, I need only non-IF, they can do it. Just a offline verification doesn't require. Better IAF with the surveillance audit is the best certificate for the ISO. Okay. So it is not mandatory to take that surveillance ISO audit, right? But you will get a validity document, right? You want to like go, if for example, if you're going to invest in the company, so mandatory they will ask it for the surveillance audit along with that standardized IAF only. They will ask the document. Non audit. I'm not in suggesting. Better you can go ahead with the auditing plus IAF only. It's a better suggestion option. Just a startup, I'm not doing anything, I'm not getting investing, or I'm not going to invest or anything, I'm not going to fundraising and all, means don't go like just take a non-surveillance audit. No, I'm going for funding or raising or anything, means surveillance audit, it's a mandatory, you can do it. That is the best option. I So this is for common for every industry, or you will be suggesting this for industry to industry? industry is based on very rate. For Yeah. industry is vary only. For example, information technology 27001 will come. And if, for example, if you're going for an environmental management manufacturing company, different code will come. For basic standard, well, like 9001 2015 is a basic standard for all the industry. It's a first level of industry. Okay, depend on the business activity. Sure, the ISO will be differ only. So if I'm going for funding, then I can go with this basic ISO, right? Correct. 9001 2015 surveillance audit plus and surveillance audit plus this IAF only you have to take that. Better, that is the best option. So later somebody don't come and ask Correct. Why again audit. you have to go through all the procedure, right? Better you can take this surveillance audit also. You are not Nine- audible. No, better you can go ahead with the 9001 2015 is a basic audit for the all the things. Okay. Thank you. Is there any doubt? Any other doubt? Any questions? Am I audible, right? Yes, yes. Any other questions? Anybody? Yes, sir. You have any questions, sir? Yes, ma'am. Actually, I wanted to know about the professional tax for startups. Is that First, applicable for startups? what tax, sir? Professional tax. Professional tax. Yes, sir. Because see, it's a mandatory. Which state, sir, you are in? We are about to do a pilot run. Pilot, right? No, which state, sir? Because Tamil depend Nadu. on the state. Tamil Nadu, right? The PT Yes. is mandatory only, sir. Professional tax is mandatory. Because why means, see, for example, going for a GST, wherever the state and government, but mandatory for the Maharashtra and Bank Karnataka is a mandatory. But better PT is why it is required for your employee staff. Generally need to register for this and detect your PT and eligible employee salary. Better PT is a mandatory even for the startup. Also PT is mandatory, sir. Okay, But ma'am. that What much are all the not documents complicated. required? The like normal, you are a certificate of incorporation. For example, you're just a startup means GST MSME document and the NOC and rental agreement, they will ask it for that, sir, for professional Okay. tax. Thank you.
Okay, we can do it in online, or we need to approach like eSave or. No, online you can do it. That is not a fees. Just a startup, individual startup means PAN, Aadhaar, address proof, and photo. This document is required, sir. And you can do it by online itself. There is not like you have to go through the offline procedure and all. You can do it online itself, sir. Sure, ma'am. Thank you. Noted. Okay, okay, sir. Ma'am, one common question. There are a lot of researchers who do their PhD in Okay. college Okay. and to commercialize their whatever their research all about. So can you just share high level idea so that they can keep in mind when they do their research and later they can commercialize their projects. Sorry. Hello. Hello, can you hear me, ma'am? Yes, sir. So it is like from a research to commercialization from a university perspective. So Okay. general, if you could share some thoughts around it. So there are many who wanted to commercialize, but they are not very strong. Whereas they have a very good research and a product that can come out. So what would be their final first step towards it? So actually, how it look like more? First, they have to register their innovative idea, everything. They have to do a patent registration first, sir. Patent, and they have to express their ideas. They want to save the ideas, and after that, they can go ahead with the commercial, like private limited registrations and everything. They can go ahead with that. But first, they have to save their idea, innovative their idea in the patent registrations. So better they can do a patent, and after that they go first they want to do a company registration, and after that they want to do a patent, they can do it. But better they just a startup, they never are having any ideas or a strong foundation. Better they can save their ideas as a patent registration, and after that they can go ahead with the commercial things, and also even for the startups and private limited or OPC or anything, they can do it. Okay. So there are some prerequisite like some publication and all you have to do from your research. So I think before publication they should go for a patent. Correct. So that would be a takeaway, for researchers. Correct? Yes, sir. Yes. Yeah. If they publish, they'll not be able to do any patent. Correct. Correct. First they have to publish, then only they can able to eligible for the patent itself, sir. Thank you. Yes, thank you, sir. யாருக்காவது வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? Okay. Okay. Thank you, ma'am, for such an insightful and information session. I'm sure today's session discussion and provide a valuable guidance on a legal and ethical aspect that every startup founder should be aware of while building and scaling their ventures. I will also like to thank Mr. Suresh, Head of Incubation VELS Innovation Council, for his continuous support and encouragement towards fostering innovation and entrepreneurship among student and aspiring founders. A special thanks to our partner, Startup Team and Research for supporting this initiative. Finally, thank you to all the participants for the active participation and engagement toward the session. We hope to see you again in our upcoming startup and innovation programs. With that, we conclude today's session. Have a wonderful day ahead. Thank you, everyone. Yeah. Thank you, Prithvi. Thank you, Anudev.